Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 4. The name of the paper is Psycholinguistics. The topic is first language acquisition. And in first language acquisition, we have been studying stages in early acquisition process. We have done the first stage, that is crying, and today we will do the next two stages called cooing and babbling. So they are included in the second stage in early acquisition process. This lecture is specifically for the students of BS English 6th semester GDC PAVI, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Ali Khan University. We will do this topic of cooing and babbling from George Jules' book, The Study of Language. You already have this book in soft and hard form, and it would be easy for you to find it out. This is on page number. Let me give you the page number. It is 172 and this one is 173. So it is on page number 173 that we are studying it. Cooing and babbling, and what is meant by cooing and babbling. So this is that second stage, and it is a step towards acquiring a language. Crying, which was the first one, was not included in language because that was iconic. Cooing and babbling are included in language acquisition. These are the earliest speech-like sounds, and these earliest speak-like sounds are referred to as cooing. In the first few months of the age of the life of an infant, the infant is able to create vowel-like sounds and the sequences of vowel-like sounds, and most of those vowel-like sounds are high vowels. You already know, you have learned this in the second semester, that high vowels are those vowels in delivering which, in saying those vowels, your tongue goes high and your mouth is almost shut. So they are therefore called the high vowels like E and U. Um, High because your tongue is in the highest position, and they are also called closed because the mouth is almost closed while delivering E and U. So these are the vowel sounds and their sequences, which are created when the child grows a little more and he becomes 4 months old. He is able to combine the back of the tongue and the back of the palate. The back of the palate is actually the soft palate, and the back of the tongue is joined with the back of the palate, that is the soft palate, and these two sounds are created there, the k sound and the g sound. Both have the same place of articulation, but their manner of articulation are different. K is a voiceless sound, while g is a voiced sound. So when they are able to join the back of the tongue with the back of the palate, they can create k sound and g sound. And creating e, u, k, g sounds is referred to as cooing. And as g sound is also created, therefore it is also called gooing. So cooing refers to this k sound, and gooing refers to this g sound, k and g sound. The child is now 5 months old, and he is able to find out the difference between e sound and a sound, and the combination of such sounds with the vowels like ba, which is ba and a sound, and ga, which is g and a sound. So he is able to differentiate them. तो ये हमने दूसरा स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस में हम कर रहे हैं, और बच्चा कुइंग जो है फर्स्ट फ्यू मंथ्स में शुरू कर देता है. इससे मुराद कुछ वावल साउंड्स हैं जो कि अक्सर हाई वावल्स होते हैं. हाई वावल्स वो हैं
جن کو پروناؤنس کرنے میں آپ آپ کی زبان اونچی پوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کو ہائی واولس کہتے ہیں. جیسے ای اور او تو کلوز واول بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کی زبان میں آپ کا منہ بند ہوتا ہے. بچہ 4 ماہ کا جب ہو جاتا ہے تو یہ اس قابل ہوتا ہے کہ ٹنگ کے پچھلے حصے کو پیلٹ کے پچھلے حصے کے ساتھ، پیلٹ کا پچھلا حصہ، اگلا حصہ ہارڈ پیلٹ ہے اور پچھلا حصہ سافٹ پیلٹ ہے، اور یہ اس کے ساتھ جب زبان کا پچھلا حصہ کمبائن ہوتا ہے تو اس سے ایک اور گ ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ای او گ یہ کوئنگ کہلاتے ہیں، اور یہ اسک کی وجہ سے یہ کوئنگ ہے. چونکہ گ ساؤنڈ ہے تو اس کو گوئنگ بھی کہا جاتا ہے. اور بچہ جب 5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ ای اور آ اور با اور گا میں ڈفرنس معلوم کرنا شروع کرتا ہے. اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ با اور گا کریٹ کرے. فی الحال یہ آپ سمجھ لیں کہ فنیمز ہیں، فونز ہیں، کیونکہ فنیم کا سمبل تو پہ 2 سلیشز ہوتے ہیں، یہ فونز ہیں تو یہ سنگل ساؤنڈز ہیں، اور ان میں یہ فرق محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوئنگ. اور ہم اگر اس کی مثال لیں، اگر آپ اس بچے کو سنیں جو کہ کوئنگ کر رہا ہے تو آپ کو شاید کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئنگ کس قسم کی ہوتی ہے. یہ سنیں ذرا. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کوئنگ کی مثال ہے، اور یہ اس میں آپ خود بھی نیٹ میں یوٹیوب میں چیک کر سکتے ہیں کوئنگ کی مزید ایگزامپلس. لیکن بہرحال اس میں واولس خاص طور پہ ہائی واولس اور بعض کانسننٹس خاص طور پہ ویلر کانسننٹس کریٹ ہوتے ہیں. ویلر کانسننٹس وہ ہیں جو کہ ویلم آپ کو پتہ ہے سافٹ پیلٹ کا حصہ، پچھلا حصہ یہ ویلم کہلاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ساؤنڈز پیدا ہوتے ہیں اس کو ویلر ساؤنڈز کہتے ہیں. ہم اس کو ریڈ کریں گے جلدی جلدی. دی ارلیسٹ یوز آف اسپیچ لائک ساؤنڈز ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز کوئنگ. کوئنگ جو ہے شروع میں جو اسپیچ کی طرح کی آوازیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. پھر اس کی تفصیل ہے. ڈیورنگ دی فرسٹ فیو منتھس آف لائف، زندگی کے پہلے چند مہینے میں the child gradually becomes capable of producing sequences of vowel like sounds. بچہ واول کی طرح کے ساؤنڈز پیدا کرتا ہے اور ان کے سیکوینس پیدا کرتا ہے. particularly high vowel similar to E and U sound. اور یہ خاص طور پہ ان vowels. By 4 months of age، جب یہ 4 مہینے کے ہو جاتے ہیں، the developing ability to bring the back of the tongue into the regular contact with the back of the palate، بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ بیک آف دا ٹنگ کو بیک آف دی پیلٹ سے، سافٹ پیلٹ سے، جس کو ویلم بھی کہتے ہیں، اکٹھا کر سکتا ہے، کمبائن کر سکتا ہے. الاؤز دا انفینٹ ٹو کریٹ ساؤنڈز، اور یوں بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ ساؤنڈز کریٹ کریں سملر ٹو دا ویلر کانسننٹس کھ اینڈ گ. یہ ویلر کانسننٹس کہلاتے ہیں، ک اور گو ان کی طرح. hence the common description as cooing and going for this type of production. تو اس کو کوئنگ اور گوئنگ اسی وجہ سے کہتے ہیں. اسپیچ پرسپشن اسٹڈیز ہیو شون. اسپیچ پرسپشن کی جتنی بھی، پرسپشن کا مطلب ہے سننا، محسوس کرنا. have shown that by the time they are 5 months old، جب بچہ 5 مہینے کا ہوتا ہے، babies can already hear the difference between the vowels E and A. بچے ای اور آ کا فرق معلوم کر سکتے ہیں. and discriminate between syllables. اب یہ تو ایک واول ہے اور یہ سلیبل ہے جو کہ کانسننٹ اور واول کا کمبینیشن. اب سلیبلز آپ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو یہ با اور گا میں فرق محسوس کرنے لگتا ہے. So this was the first paragraph. We will now come to this second paragraph. When the child is 6 and 8 months old, these are approximate ages. He is now able to sit up, and he is able to create vowels and consonants
and their combinations. For example, ba and ba and ba. It is a combination of b and a sound. B is a consonant and a is a vowel sound. So this is a combination. Ba. He is able to create ba, and then ga. Ga means g is a consonant sound and a is a vowel sound. So this combination is created of consonants and vowels, and this consonant this combination of consonant and vowel sounds is called babbling. So babbling starts here when the child is 6, 7, 8 months old. When he is 9 to 10 months old, he is able to create recognizable intonation patterns. I'll come to this intonation pattern later, but let me give you an example of babbling. Babbling, as I said, it is a combination of vowel sound like a here and consonant sound ba here. So, how does this babbling look? Look at this video, it's an interesting one, and you'll find out what babbling is like. So, this child is babbling. I love you. Annie, are you talking? What are you talking about? Annie. Annie, what are you talking about? You got a little cough? Yeah? What are you doing with your tongue? So you can see that this is, though there is babbling as well as squealing, um, but mostly babbling was there. And as I said, when the child is babbling, he creates the combination of vowel sound and consonant sound. But if there is only the creation of vowel sound, uh, then it is referred to as squealing. So child at the same time may be cooing and babbling, or mostly babbling when he is a little older, and in babbling also cooing. So it can be a combination of the two, as was the case with this example. This is called babbling. This was the example of babbling. Now the next is, as you can see, when the child is 9 to 10 months old, he uh, has recognizable intonation patterns. Intonation patterns is the ups and downs of the patterns are created with the help of the sounds, sometimes the rising patterns, the rising intonation patterns, and sometimes the falling intonation patterns. Intonation patterns are used, um, and there's a lot of variation in it. For example, ba ba and da da, or let me give you an example of this once again from YouTube, and you'll be able to see how intonation is created, and it looks like as if these two kids are talking with each other, though they are not speaking full language, but it is with the help of intonation that they are showing their love, their playful activities, and also their anger. So let's see this video, short video. It is extremely funny and very interesting. An extremely funny
video, and it is from this video that we can understand babbling also. They were mostly babbling, but there was also a kind of intonation as if they were imitating the adult talk, and a kind of intonation patterns were created, um, by which we mean the ups and downs of the sound. Um, there were strings of sounds created expressing their joyful activity, their joys, and also their anger, maybe, and all this. This is called recognizable intonation pattern. So there's a lot of variation in it. Ba 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 and ba ba da da. Many combinations there. That is again the example of Babel. Um, During this time, when the child is 9 or 10 months old, he is also able to create nasal sounds. You already know that the nasal sounds are mm, mm, ah, etc. The sounds which are created when the air can pass through the nasal cavity as well. So they are able to create the nasal sounds and certain syllable sequences. For example, ma, da, da, da. And in case of ma is a nasal consonant and is a vowel sound. These sounds are often interpreted as if they are imitating the sounds of mama and dada or that. So you can see that slowly and gradually the child is growing uh, in all respects, especially we are concerned here with language acquisition. So he is acquiring the language, and slowly and gradually, even in this babbling process, a lot of improvement occurs. तो ये हमने दूसरा पैराग्राफ जो पढ़ा, इसमें बच्चा 6 से 8 महीने का जब होता है बैठना शुरू करता है, वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स की कॉम्बिनेशन बा और गा बोलना शुरू हो जाता है, और इसी को बेबलिंग कहते हैं। 9 और 10 मंथ्स का जब होता है तो ये एक इंटोनेशन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है और बोलता है। इंटोनेशन पैटर्न से मुराद आवाज़ का उतार चढ़ाव है जिसके ज़रिए वो अपने जज्बात को का इज़हार करता है, इमोशंस का, और इसमें ये अच्छी खासी वेरिएशन ला सकता है। इसी तरीके से नाक के जो साउंड है, साउंड साउंड जो कि नाक में बोले जाते हैं, ये उनको भी बोलना शुरू करता है और उससे सिलेबल्स के साथ मिला के यानी सिलेबल बनाता है उससे, और लगता ये कि मामा और डाडा बोल रहा है, और इसकी आपने वीडियोस भी देखी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बिटवीन 6 and 8 months द चाइल्ड इज सिटिंग अप एंड प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। ये 6 से 8 महीने तक जब बैठना शुरू होता है मुख्तलिफ वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, कॉम्बिनेशंस पैदा करता है, बोलता है, एज वेल एज कॉम्बिनेशन सच एज बा एंड गा। दिस टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज बेबलिंग। इसी को बेबलिंग कहते हैं। इन द लेटर बेबलिंग स्टेज, बेबलिंग का आखिरी जो स्टेज है बाद वाला, अराउंड 9 to 10 months में देर आर रिकग्नाइजेबल इंटोनेशन पैटर्न्स। तो आप शनाख्त कर सकते हैं कि उसमें इंटोनेशन पैटर्न भी आ गई है, जिस तरह हमने ये आखिरी 2 बच्चों की वीडियो देखी। 2 कॉन्सोनेंट एंड वावल कॉम्बिनेशन बीइंग प्रोड्यूस, और ये कॉन्सोनेंट वावल की कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज वेरिएशन इन कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जैसे बा के अलावा बा डा भी साथ में मिलाते हैं। नेजल साउंड्स आल्सो बिकम मोर कॉमन। जो नाक में साउंड पैदा होते हैं वो भी आम हो जाते हैं। एंड सर्टेन सिलेबल सीक्वेंसेस सच एज मा एंड डा बाद सिलेबल के सीक्वेंसेस हैं ये वाले पैदा करता है, आर इनएविटेबली इंटरप्रेटेड, और इनको लाजिमन इसकी वजाहत बाय पेरेंट्स करते हैं एज वर्जन्स ऑफ मामा एंड डाडा। तो वो इसको वर्जन समझते हैं कि मामा डाडा के वर्जन है, एंड रिपीटेड बैक टू द चाइल्ड। और फिर जो पेरेंट्स सुनते हैं तो वो इसको रिपीट भी करते हैं। नाउ द चाइल्ड इज either 10 or 11 months old, and he is able
to stand. So he acquires that standing position, and vocalization is expressed with the help of vocalization. They express their emotions and emphasis. The example I gave you towards the end is important in this regard, that it is with the help of vocalization and intonation. So this was the example of vocalization. Now you see, this is the example of vocalization. So they create different sounds, they create patterns, they create emphasis, and sometimes they are able to create complex syllable combinations. For example, ma da ga ba, and it's very complex combination, and they kind of play with the sounds, which is called sound play, and they try to imitate sounds. So this is what they do when they are 10 or 11 months old. Slowly and gradually, these kids now have some experience of social role of speech. They now understand that speech, that talking, has some social role as well, because when they create such sounds, the adults react to these sounds, and they like those sounds, and they talk to them. As we saw in the first video, the adults, the parents, talk to them, and they um, interact with them with the help of babbling. I mean, the child babbles, and the mother thinks that he or she is communicating, and it's a kind of interaction process. So this takes place. ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि स्टैंडिंग पोजीशन में जब आता है 10वें और 11वें महीने में, तो ये वोकलाइजेशन करता है, आवाज़ें निकालता है, जिसके ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है और ज़ोर भी देता है. इसकी एग्जांपल ये आखिरी जो वीडियो थी यही थी. फिर कुछ कॉम्प्लेक्स सिलेबल भी क्रिएट करना शुरू हो जाता है. अब ये माँ तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मा डा गा बा ये कॉम्प्लेक्स है, और ये इस तरीके से आवाज़ों के साथ खेलते हैं गोया के, और इमिटेट करते हैं. तो ये कुछ इनको पता चल जाता है कि ये तो जो हम बोल रहे हैं इसका सोशल रोल मौजूद है, क्योंकि एडल्ट्स जो हैं इसको रिएक्ट करते हैं. As children begin to pull themselves into a standing position during the 10th and the 11th months, 10वें 11वें महीने में जब बच्चे खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, they become capable of using their vocalization to express emotions and emphasis. तो वो वोकलाइजेशन शुरू करते हैं, अपने जज्बात का इजहार इससे करते हैं, और एम्फेसिस जोर देते हैं बातों पे. दिस लेट babbling stage is characterized by more complex syllable combination. मा डा गा बा, कुछ complex syllable combination इसमें आते हैं, a lot of sound play and attempt imitations. Sound play होता है, imitations भी attempt करते हैं. This pre-language use of sound provides the child, ये लैंग्वेज से पहले के जो अल्फाज हैं इससे बच्चे को मुहैया होती है, with some experience of the social role of speech, के स्पीच का सोशल रोल भी है, because adults tend to react to babbling, क्योंकि जो बड़े हैं वो इस babbling की तरफ रिएक्शन देते हैं, तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो कोई स्पीच का सोशल रोल है. however incoherent, अगरचे ये कोई बेमानी अल्फाज ही होते हैं, as if it is actually the child contribution to social interaction, और वालिदैन इसको ऐसे बिहेव करते हैं गोया ये एक सोशल इंटरेक्शन है और बातचीत है. In this next paragraph, we learn that we should be cautious enough, we should be careful that when the linguists talk about the ages, they refer to the approximate age, because some children learn or acquire language a little earlier than the others. So therefore, when they use the ages, etc., they always say by 6 months or by the age of 2, which is actually an approximate age, because there is a lot of variation in the individual children. तो ये आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें हमें एहतियात बता रहा है योल कि एहतियात ये है कि अच्छी खासी वेरिएशन पाई जाती है जब बच्चे सीखते हैं,
کچھ جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ بعد میں سیکھ جاتے ہیں. لہٰذا لنگوسٹک ڈیولپمنٹ میں جو لنگوسٹ بات کرتا ہے تو وہ اپروکسیمیٹ کی بات کرتا ہے. بائی 6 months بائی دی ایج آف 2 یہ اپروکسیمیٹ کا ذکر ہے کیونکہ اسے بڑی ویریشن ہے. ایک اور بات جو یہاں پہ کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری کتاب ٹامس اسکوویل کی کتاب، اس میں بیبلنگ کی 2 قسمیں انہوں نے بتائی ہے. ایک کو مارجنل بیبلنگ کہتے ہیں، an early stage similar to cooing. یہ ارلی سٹیج ہے بیبلنگ کا اور یہ کوئنگ کی طرح ہوتا ہے where infant produce a few consonants اور ساتھ میں چند کانسوننٹس بھی. اکثریت واول ہوتے ہیں، کچھ کانسوننٹس. یہ مارجنل بیبلنگ ہے یعنی کم بیبلنگ. اور پھر اس کے بعد کینونیکل بیبلنگ ہے اور یہ تھوڑے سے زیادہ ایج میں ہوتا ہے which emerges. یہ کینونیکل بیبلنگ شروع ہوتا ہے at around 8 months کے قریب when the child's vocalization narrows down syllables اور بچہ جو ہے vocalization شروع کرتا ہے اور یہ vocalization syllables کے پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے that begin to be similar to the syllables of caretaker language. اور یہ syllables اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح سے caretaker کے syllable کا یوز ہوتا ہے. تو یہ 2 آپ کس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ there are 2 types of babbling. One is called marginal babbling اور یہ definition لکھے، یا there is canonical babbling اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ this has been done by ٹامس اسکوویل. اور یہ بک آپ کے پاس موجود ہے، میں اس کو شیئر کر چکا ہوں. اسکوویل کی بک یہ اسکوویل کی بک ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیبلنگ کو مارجنل بیبلنگ اور کینونیکل بیبلنگ میں تقسیم کرتا ہے. اور یہ کتاب کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ٹامس اسکوویل اور سائیکو لنگوسٹکس. تو یہ اس کتاب سے یہ 2 میں نے لیے ہیں. جو بھی اضافی چیز ہوگی تو وہ ہم اس میں کریں گے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ کوئنگ اینڈ بیبلنگ. کوئنگ میں واول ساؤنڈس اور بعض اوقات کھ اور گ کانسوننٹ ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، بچہ بولتا ہے، نکالتا ہے اور اس کو کوئنگ اور گوئنگ اسی وجہ سے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کمبینیشن بھی شروع کرتا ہے اور جب یہ کمبینیشن شروع کرتا ہے واولز اور کانسوننٹس کی جیسے با بابا تو پھر یہ بیبلنگ کہلاتا ہے. اور بیبلنگ میں کبھی کبھار نیزل ساؤنڈز بھی آ سکتے ہیں جیسے ماں ماما اور ڈاڈا اور والدین اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یہ ماما اور ڈاڈا بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے 10 اور 11 مہینے کے قریب جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ووکلائزیشن استعمال کرتا ہے، جس طرح آخری ویڈیو میں ہم نے 2 بچوں کی ووکلائزیشن کو دیکھا. تو یہ یہ مختلف اور بڑے کمپلیکس بعض کمبینیشن سیلیبلز کے یہ بھی ریپیٹ کرتا ہے. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بیبلنگ کی 2 قسمیں ہیں. مارجنل بیبلنگ یہ شروع میں ہوتا ہے، یہ تقریباً کوئنگ اکثر کوئنگ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار بیبل آ جاتا ہے، یہ مارجنل بیبلنگ کہلاتا ہے. اور کینونیکل بیبلنگ میں جو کہ 8 months کے قریب ہوتا ہے اس میں ووکلائزیشن شروع ہو جاتی ہے اور یہ والدین کے سیلیبلز کی طرح سیلیبل کریٹ کرتا ہے. So this was all about this second one, that is cooing and babbling. The first one was crying. These are the processes in the development of language, cooing and babbling. And then we have the next stage, the one word stage, which we will do later on. Thank you and good luck.